Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel e vou continuar com vocês aqui no episódio 7 de Vampyr. Antes de qualquer coisa, já peço para você se inscrever no canal, habilitar a notificação e deixar esse joinha aí pra gente, porque isso conta muito para um canal, principalmente um canal novo como o nosso. E vamos aqui então para a casa do Darius Petrescu para saber mais sobre a Dorothy Crane, aquela enfermeira que aparentemente está roubando o hospital ou tem alguma razão para fazer isso. Já exploramos bem aqui esses personagens, né? Como, acho que é Peter o nome dele. E a gente tem muito mais... Joe Peterson. Tem muito mais para descobrir sobre cada um desses personagens. Agora do lado desse distrito de Whitechapel, que é um novo distrito que a gente foi descobrindo aí. Vampyr, que é um jogo de vampiros, obviamente. Eu me lembro desta pessoa. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Antes de qualquer coisa, deixa eu avisar vocês também, galera, eu tô muito gripado. Tive que adiar minhas gravações por conta disso, mas eu não tenho mais como adiar, porque meu tempo tá ficando curto para poder lançar os vídeos. Então, tamo aí, beleza? Se vocês ouvirem umas tossidinhas nos espios, é normal. Vamos lá. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Alguns falam muito bem dela, outros falam muito mal. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance, Jesus, it made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Vixe. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Vixe. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. If I were entering into the world of street medicine, it would be on my terms and without such dubious associates as yourself, Mr. Bates. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swambur's shit. Esse cara aos poucos está se tornando uma pessoa que valeria a pena
que valeria a pena eu investir pra sugar o sangue. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Mano, eu vou pegar todas as pistas desse cara, se for do jeito que eu tô imaginando, ele vai morrer. Mordido. Só pra entender porque tá branco. I'm looking for Dorothy. Ah. Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Vamos ver as informações. Vai dar 1000 de experiência esse cara aqui. Cadogan está ganhando dinheiro alugando apartamentos insalubres aos imigrantes da Whitechapel. Cadogan enxerga o ambulatório de Dorothy Crane como algo bom desde que ela mantenha seus inquilinos saudáveis. Bom, ele não é um cara mau, apesar dessa coisa que ele falou de receber das pessoas que têm o rosto bonitinho. Vamos ver qual é a última pista sobre ele logo que a gente descobrir algo. Goodbye, Mr. Bates. Mas ele tá fatalmente nessa lista de talvez vá morrer. Bom, então como eu tava dizendo, a gente tem que falar lá com Dorothy Crane. Ou melhor, com Darius Petrescu para conseguir informações da Dorothy Crane. Mas antes vamos ver aqui algumas coisas extras. Se o pessoal não tem mais nada novo para falar. Good evening, Benjamin. I'm afraid no. Aqui nada. Nada também. Como eu sei mais dos botineiros, esse menino pode ter algo novo para falar. Ele tá entrando nos botineiros. Ô, louco. Não sabemos quase nada dele ainda. Ele talvez me leve aos botineiros, quem sabe. Então agora é hora de falar lá com o Petrescu. Novamente, perdão a minha voz, tô sentindo que eu tô falando cada vez mais pelo nariz, mas eu não tenho muito o que fazer, galera, nesse momento, eu tô bem gripado. Olha que eu ainda demorei mais de um dia pra voltar a gravar, porque tava complicado. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Huh. To enter that house, I must discover who this man really is. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. I must insist, sir. Please. I have no... Tá, voltou. Começou a repetir. Opa. Eu só tá observando o que ele tá fazendo. Eita. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. O repórter então pode saber de alguma coisa. I must
talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Na verdade, os By the dois. church they just mentioned. Na verdade, tanto o jornalista quanto o poeta podem saber de algo. O poeta tá bem mais pra trás. Enquanto o jornalista tava aqui do lado. Deixa eu falar com esse padre mais uma vez, ver se não habilitou nada. Quem é esse cara aqui mesmo? Esse como o jornalista. Você vai entrar? Good evening, Doctor. Can I help you? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Ixi, agora. Se eu disser que a enfermeira é corrupta, eu tô afirmando algo que eu não sei dizer se é verdade. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? Olha. How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ainda tem 2 pontos. 2 Ys. Ah, encontre a caixa do correio. Bom, antes eu vou falar com o cara, porque ele tá aqui do lado. A caixa do correio também não tá longe. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane. Dorothy Crane. Oh, I love the name. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Certo. Cara, me dá muita experiência esse cara aqui. I'll leave you alone.
Vamos ver então tudo que a gente juntou do cara. Ele que tá doente. Darius é o braço direito de Dorothy Crane. Darius é um ex-ativista político romeno. Ele também vem de fora. Será que a moça lá então sabe coisas dele? Vamos procurar a caixa do correio. Depois eu vou falar com aquela moça que é romena também. Aquela prostituta, né? A caixa do correio tá por aqui. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ah. Darius não quer mais ser um fardo para seus filhos, por isso ele se afastará deles de vez. Não é uma má pessoa, pelo visto, não. Não tenho mais o que saber dele, na verdade. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. De todo modo, eu posso falar com a prostituta ali na frente. Acho que é. Não, Good evening, essa é outra pessoa. Change your Não, ela mind, mesmo. Mr. Reed? Ixi, não sabemos nada sobre ela. Goodbye, miss. Vamos falar de novo com o Darius. Assim a gente vai sabendo mais de cada um dos personagens. You again? Goodbye, mister. Esse cara tá me dando a vontade de acabar com ele, mas ao mesmo tempo fico pensando no filho You dele. never lose your focus. Esse aqui eu acho que eu já sei de tudo. Não, quase tudo. Goodbye for now, mister. Às vezes essas únicas pistas que faltam desses personagens podem diferenciar se eles são do bem ou do mal, né? E eu tô tentando levar comigo somente quem é do mal. Mr. Evening. Esse aqui falta uma pista, vamos manter. Goodbye, miss. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Eu quero enfeitiçar nível 2, olha, dá pra enfeitiçar ele. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Bom, vamos finalmente saber o que ela tá aprontando. Aí a gente entra no lugar e rouba. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too.
If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Nossa. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Eu não gosto de nada que ele faz. Ué, ainda tá aberto. Tell me everything. I do not... Deve surgir alguma coisa mais dentro desse assunto depois. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Aparentemente eles estão fazendo coisas boas aqui. Goodbye, Mr. Então, vamos ver o que ela tem a dizer. O estado aqui é estável, mesmo com a galera meio que internada aqui. Vamos roubar das pessoas que estão doentes, sem pudor. Ele ensinou ela a fazer alguma coisa lá. Oxê. Parece que eu usei uma chave. Can you hear my voice? Vai ter algo errado lá em cima. Ixi, o cara tá transformando. He's going into convulsions, Doctor.
Vai virar um Skull. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Ai, caramba. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Yeah. Doctor? I can't see. Ih, ela vai ficar sabendo. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Ele morreu. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Ele tá aguentando a sede de sangue dele, hein? Será que dá pra salvar esse cara? I doubt you're here to test my bedside manners. To what do I owe this courtesy? It's locked, all right. This is an unfitting place for the... I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed?
Vim dar um fim às chantagens. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Ela deve atender a galera que vem da Romênia. Por isso que ela tá preocupada, tipo, são conterrâneos dela. But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Ô, louco. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? É lógico que eu vou poupar. Você esquecerá tudo isso? Olha, dá pra... Encantar? Poupar seria a melhor opção. Encantar? Eu não sei se eu vou matar ela ou se eu vou fazer só esquecer. Ixi, você se demite? Não, não é bom. Ela continua no hospital. Ela é uma ótima... Eu vou encantar. Ela vai esquecer de tudo isso. Eu vou imaginar então que ela não vai mais atrapalhar a vida daquela mulher e vai continuar a vida dela no hospital e aqui. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Ih, rapaz, será que foi a melhor opção? Os distritos... Nossa, esse distrito então vai entrar em colapso agora. Porque ela era quem... Ela mantém esse distrito do jeito que tá. Ela é um pilar. Estranho. Agora, não sei se tá rolando. Eu não sei o que tá rolando, mano. Se isso vai ser bom ou não. Que isso? Caramba, será que aconteceu alguma coisa com o distrito? O distrito tá estável, só que os caras invadiram aqui, mano. Steady, boys, we've got
mataram os pacientes? Caraca, mano. O bagulho entrou em colapso imediatamente. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Yes? Goodbye, Mr. Estranho, cara. Será que ela não vai ter mais então função na história? Eu só poupei a vida dela? Bom, de todo modo, vamos lá informar pra Lady Ashburn o que tá rolando pra seguir a história em frente. Os distritos estando estáveis já é um bom negócio. This is despicable. Eu achei que ele ia fazer a Dorothy Crane ia ser somente aquilo. Whoever left these marks did so deliberately. Ué. Kill it, boy! Stop! Oxi! Trust the leech, boys! Doesn't like fire, does it? Acabei acertando o outro. Parece que foi uma armadilha pra ele. Fight for this! Fuck, he's dead! Finish it! Burn it, boys! Crush the leech, boys! Die, burning! Burn it, boys! Sai daí, sai daí. Ô, droga. Doesn't like fire, does it? Vem mais fraquinho pra cá, vem. Bloody crime! Tá, bexiga. Morreu um deles. Aí, pegamos os dois. Esse cara é muito resistente.
Aê. Vamos acabar com esse pequenininho agora. Caramba, o que será? O que foi isso? Os caras deixaram essa espécie de isca pra ele ser um vampiro, os caras já estavam ligados. Foi um ataque premeditado. Eu já fiz esse caminho antes, mas acho que vai valer a pena dar uma olhada. This thirst for blood. This is despicable. Na verdade, acho que não tenho como passar por ali. Eu vou sem dormir até chegar lá na Lady Ashbury. Thirst for blood. E aí eu durmo lá no hospital. Tô com bastante experiência para poder evoluir. Vai fazer diferença, hein? Eu não ter matado a Dorothy Crane pode fazer com que o distrito que ela vive, ele pelo menos não entre em colapso. Porque ela é o pilar do distrito. Eu acho que poderia ter sido um erro matar ela. Vamos ver como isso vai rolar agora, porque o hospital vai perder uma enfermeira importante, que é a própria Dorothy Crane. Vamos ver como isso vai refletir. Eita porra! Não é possível! Ela matou o cara. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Ué, e agora? A compaixão disfarce para sua sede. Eu acho que eu prefiro ter ela do meu lado, hein? Ele confiava em você. No fim das contas, você é um assassino. Ele confiava em você. Ixi, eu não sei, mano. Se eu vier nessa, a compaixão disfarce para sua sede, ela pode ficar pro meu lado. Aqui, com certeza, ela fica contra mim. Aqui eu não sei, vamos ver. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Boa. Thank you, Jonathan. Salamat. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn conto. more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience.
Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Ah, escondeu a idade do mesmo jeito. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Então esse cara tava morrendo e por isso que ela se alimentou. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter skull. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. A vampire? Is that what I am?
what we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Ekon? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Ué. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Então criaram ele por querer, mas por quê? I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Vamos ver se nada diferente está acontecendo aqui. Olha lá no canal. Olá. Good evening. Evening. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye, Mr. Opa, eu tenho um negócio pra ele. Good Vou melhorar o evening. distrito. Do you need... Don't get me... Hã? Ah, não tem? Ah, não tem. I will see... Goodbye, Mr. Thack. Vamos lá analisar o sangue, mas também dormir para poder recuperar energia para poder trocar os pontos ali de experiências por, quem sabe, novos levels. Já que eu acho que eu tenho algo a dizer com essa vampira. Good evening, Miss Howell. I need blood, Doctor.
I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Ninguém está procurando você? Foi mal entendido? Foi mal entendido. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Essa investigação foi bem sucedida. Bom, aparentemente ninguém sentiria a falta dela. Mas tudo bem. Vamos deixar ela aí. Ah, é, vamos falar com Sensia. Eita. Não dá pra falar com ele. Deu fazer um novo soro, soro de vigor fraco. Ah, entendi. Dá pra encher o vigor com isso. Uma boa saída. Vamos aproveitar e ver se a gente consegue evoluir agora as armas. Ó, dá pra levar pro nível 3, mano. Perdão aí, galera, essa fungada. Tá difícil aqui, a gripe tá forte. Bom, vou aumentar o dano. Tá óbvio. Falta um pouquinho só ali. Aí tem a faca, que até agora eu não consegui evoluir. Faca ali estão usada. Falta uma faca para evoluir a faca. Ou já evolui? Acho que eu já evolui aqui. É isso mesmo. Vamos evoluir para o nível 3. Vai absorver um pouco mais de sangue. Reduz o consumo de vigor. Beleza, aí vamos na arma de fogo. Também consigo evoluir para o nível 3. O dano tá bem alto com a arma de fogo, tem que começar a usar mais. Vamos aumentar o dano porque enquanto ela estiver recarregando eu posso ir esquivando. Bacana. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Beleza, o próximo passo então é falar com o Sansa. Eu não sei falar o nome dele, mano. Nome difícil de Chico. Eu acho que vou dar uma melhor... Deixa eu ver. Vou dar uma melhorada no meu HP. Deixa eu ver. Tática, o bote, véu sombrio, coagulação. O vampiro concentrará o sangue da presa e o bloqueará, tornando-a indefesa. É mais fácil matar coisas que não se movem. Isso é uma boa coisa. Vamos só ter este poder. Barreira de sangue. Vampiros que sofrem de medo de receber dano conseguem a habilidade de dureza. Essa habilidade de sangue protege o vampiro de danos diretos. Infelizmente não impede que eles sejam agarrados pelos inimigos. Tá, acho que eu posso sobreviver sem isso. Eu vou tentar aumentar o meu HP
um pouco mais. Nível 13. Opa. Vou aumentar meu nível de sangue, porque tá bem importante. Não tem quase nada. E agora o vigor. Aumentar mais uma vez o vigor. E assim eu chego no level 14. E as coisas vão ficando mais fáceis, né? Mais balanceadas. Já consigo então aí com certeza enfrentar inimigos de level 20, 21, tomando um bom cuidado. Vamos ver como ficaram aí. Desaparecimento em Whitechapel. Ixi. Relatos de desaparecimento misteriosos aumentam nas últimas semanas. A situação chegou a tal ponto que as testemunhas estão tendo que fazer fila para prestar seus depoimentos a um policial. Embora este fenômeno pareça estar acontecendo por toda a nação, os depoimentos colhidos na última 24 horas convergem para uma única área no país, Whitechapel em Londres. Sim, mais uma vez, o desprezado e odiado East End precisa lidar sozinho com seus muitos problemas, mas, apesar deste novo e aviltante descaso das autoridades, diversas famílias no distrito já denunciaram o desaparecimento de um familiar ou de um vizinho para a delegacia de polícia mais próxima. O que aconteceu com todas essas pessoas desaparecidas? Onde estão? O único ponto em comum entre todos parece ser a saúde debilitada e necessidade de cuidados médicos urgentes. Até recentemente, poucos sabiam que o único lugar para se conseguir esse tipo de ajuda era o discreto ambulatório organizado por bons samaritanos não identificados. O lugar, no entanto, parece estar fechado e nada se soube dele recentemente. Será que os desaparecidos foram para outro lugar escondido? Será que foram movidos discretamente para algum serviço mais oficial? Eventualmente, a Comissão de Saúde de Conselho do Condado de Londres terá que prestar conta sobre este novo mistério. Eu acho que o Whitechapel vai entrar em colapso. Ai, ela desapareceu, rapaz. Será que vai ser possível encontrar ela e restabelecer a memória? Grande evento. Sua decisão com relação ao pilar da comunidade foi relatada pela imprensa. Caramba, mano, isso vai ter consequência mesmo. Que louco. Whitechapel entrou em colapso. Lá por enquanto é o lugar mais grave. Pô, vacilei então, eu deveria ter deixado ela. Apesar que ela, não sei, cara, se eu vacilei. Aquela opção parecia ser uma opção extra. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Ixi. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree.
We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. $149, será que eu vou ter que ir lá? O Vampiro foi embora? Good evening, Mr. L. Evening. Goodbye for now. Disgust on him. Daily routine. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Don't waste your time with me. Good evening, Miss. I'm okay. I have to go. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. Goodbye, Mrs. Bom, sempre é bom conferir se não tem nada novo rolando, com alguns personagens são chave aí. Já que não tem, vamos embora pro enterro da irmã dele, ver qual é que é, hein. Vamos ver se eles falam da Dorothy Crane. Good evening, Nurse. Good evening, Doc. Goodbye. Nada. Good evening. Good evening, Doc. Good. Vamos lá pra Whitechapel. De novo. O lugar pode ter ficado muito pior, hein? Tô falando. Não dá pra fazer isso. Esse cara é mais difícil, vou bater ele logo. Aí. Agora eu tenho mais fôlego. Vou testar a arma. Ah, droga. Uma boa arma, hein? A recarga até que não é lenta. Mas vamos continuar naquela faquinha que suga sangue. Não. Não era isso que eu queria fazer. Esse lugar não tem saída. Então eu tenho que voltar. Eu achei que aqui era uma porta que poderia atravessar, já que o ícone estava mostrando depois disso. Esses loads são um
pontos negativos no jogo. Não tem para onde correr. São worlds muito grandes para abrir áreas muito pequenas. Vale lembrar que o Vampyr é desenvolvido pela Dontnod, da mesma do Life is Strange, porém é distribuído pela Focus Home Entertainment, que é posso dizer, uma publisher, né? Uma distribuidora que ela não é muito famosa, não é muito rica. Então eles fornecem uma parte de dinheiro, né, para a desenvolvedora. E obviamente não é o mesmo que a Square Enix e uma Capcom poderiam dar na mão de uma empresa como a Dontnod, né? Isso faz o jogo ficar um pouco menos acabado, com a qualidade um pouco mais baixa do que poderia ou deveria ter, né? Agradeço demais para quem está acompanhando essa série aí, mesmo meio gripado aqui, tá ruim de falar, mas eu vou sempre falando com vocês, comentando sobre o que eu tô achando do jogo. Tô tomando remédio para gripe aí, meu pensamento também fica meio lento, por isso que meus comentários estão mais devagar nesses vídeos agora. Mas faz parte, pessoal. Vamos lá, vamos todo mundo junto aí. Eu tenho que aprender a usar os soros. Ainda não estou manjando disso. Tem que subir mais o sangue dele. As próximas evoluções. Eu tô achando que não é aqui, não. Eu tô dando voltas à toa. O sangue que tinha aqui aquela hora já não tem mais. Nem os inimigos. I can't believe I'm doing this. É melhor do que matar pessoas, cara. Os personagens ainda parecem estar no mesmo lugar. Deve ter nada novo. Ah, notícias Have you sobre... heard anything about aqui. Nurse Crane and her dispensary? Never heard of her. Nunca ouvi falar. Goodbye. Eu acho que isso vai ser importante para manter o lugar de pé, hein? Good evening. Have you any news on Nurse Crane? It seems her dispensary isn't so busy nowadays. A good thing for the Swanborough cordial. Hey. Goodbye, Miss. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems, as long as you have the money. Good evening, Benjamin. I'm afraid not, Mr. Reed. Have you any news of Nurse... Not recently. A gun? Quem será que deve saber mais informações dela? Talvez o cara lá que tava com ela no... Aqui mesmo, né? No consultório. Mr. Baker. Evening. Have you heard anything about Nurse Crane and her Not really. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Heard it closed after the owners died.
Refugees don't want to come to Whitechapel no more. Scared, I hear. You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my place full. Such a shame. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. Goodbye. Ainda falta uma pista desse cara. Qual seria? Ixi. Nossa, mano. Saquearam a casa dele, velho. This is despicable. Acabaram com o lugar. Definitivamente a minha opção não foi boa. Pro lugar. Ela virou um bicho. Nossa, cara. Caramba, ela virou um bicho, mano. Puta, era melhor eu ter mordido ela. Vamos saber que isso é possível acontecer no jogo, então. Ah, não. Ah, de novo? Caramba, ela virou um bicho muito forte, hein? Eu tô achando que eu não vou aguentar com ela lá em cima, não. Mas eu vou tentar. Uma carta. Teodora aqui mandou. Minha querida Doroteia, quando ler esta carta já estarei no banco com Anton de volta para Brasov. A Inglaterra não foi feita para nós e confesso que já estou ansiosa para ver as coisas imponentes. Bom, o que faz isso aqui? Mais de... Ai, caramba, gastei à toa. Fui ver outra coisa. Pô, mano. Um arrependimento. Não queria que ela tivesse esse fim, não. Ela tá fazendo bem. Tirou pra caramba. Uma chave. Eita! Tinha um baú aqui que precisava de uma chave, acho que era isso. Tratamento para cefaleia, frasco de vidro. It's locked, all right. Caramba, mano, como é que esse distrito vai sobreviver sem o pilar dele? Dá muita merda aqui ainda. Esse cara tá vivo ainda. A muda também deve ter alguma coisa rolando com ela. Nossa, mudou tudo nesse distrito.
aquela opção poderia ter sido melhor explicada pelo jogo, né? Porque lá dizia que ela esqueceria tudo o que aconteceu ali. Então eu imaginei que ela pudesse trabalhar ainda no hospital, tudo certinho. Mas tudo mudou. As long as you have the money. This district seems to get uglier every year. Come on, take a look. Don't be afraid. Fancy Que buying dó dela. something, sir? You never lose. Do you have it? It appears those who dare to get elf... Goodbye for now. You again? Have you I saw her wandering the streets. Goodbye, Mr. A muda fica atrás da igreja. Good evening. Que a função dela acabou. Have you recent news of Nurse? If you propagate the devil's work, you'll perish by the devil's work. Such is the law of the Lord. I have heard. O repórter também deve saber de alguma coisa, foi ele que lançou a parada. Aí. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Goodbye, man. A princípio não teve mais nenhum tipo de efeito, a não ser ela morrer. Agora, como que um distrito desse vive sem o pilar dele? Qual que é a importância disso? Cadê a muda? Ali a Camélia. Hello again, Miss. Very well. Mano, ela tanto faz como tanto fez, hein? Dá uma experiência bacana. Good evening. And good evening to... Have you recent... Not at all. I'll leave you alone. $5.000, cara. É muita coisa. Eu acho que eu vou espirrar aí. Não vou. Não tá abrindo. Ah. O que tá rolando? $16. Reverendo Crane. Boa. Pra acabar. Nossa, mano, vai acabar comigo. Nossa, mano. Caramba, o cara tem o poder dos deuses. Não mais. Crucifix. This is not good news. O lugar tá se preparando para enfrentar os vampiros. Eita, desculpa. Falei que eu ia espirrar. Não é fácil, galera, gravar gameplay gripado. Tô mais de 1 hora segurando esse espirro. É que não deu mais.
Tá cheio de pessoas doentes aqui. Esse é um dos caminhos que eu estava evitando ir porque era bem perigoso. Agora está sendo possível. Esse som de bebê, mano, ele dá uma agonia e a gente nunca encontra. Nível 16. Me viu. Ah, tem um dos mais zica lá. Nossa, tirou muito. Caraca, bicho. Vou dar uma explorada legal aqui nesse caminho porque me parece ser um lugar extra. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. E esse som estranho lá, hein? Alguma coisa tá rolando. Quando eu tiver level 3 de enfeitiçar, eu volto aqui porque daí eu consigo entrar. Caramba, eu tô começando a tirar muito dano. Não. Está próximo do cemitério que tem que ir pra ver a irmã dele sendo sepultada. Mas com certeza vai rolar alguma coisa muito mais importante lá. Olha, tem um negócio de sangue aqui. Deve ser um esconderijo.
Bom, meus amigos, a gente chegou então aí mais de 1h30 de vídeo. É hora da gente dar tchau. Eu vou aproveitar e evoluir aqui ele em mais alguns aspectos, vai deixar o nível dele mais alto, mais preparado para as outras coisas que vão acontecer. E a gente volta no próximo vídeo já depois que eu evoluir isso daqui, que eu já estou pronto para a batalha mais uma vez, beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma vez um vídeo aqui da nossa série de Vampyr. Esse foi o capítulo 7, espero que vocês voltem para o próximo e que vocês estejam gostando desse novo formato aí com 1h30, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Como Infinito, valeu!